Hello everyone, how are you? Unit 8, How long ago? أظن نتكلم عن ال past simple. في وحدة اليوم رح نكمل الجزء اللي يخص how to form negative statements. برضو رح نتكلم عن time expressions الخاصة في ال past simple. الجزء اللي بعده رح نتكلم how to form nouns and how to form adjectives. كيف أنا أكون اسم، كيف أنا أشتق صفة، تمام؟ آخر جزئية the last part is what's the date. رح نتكلم كيف أنا أقدر أقرأ التاريخ. Okay, so what's the date اللي هو تاريخ اليوم. So let's start with the starter. We have here what is the past simple of these verbs. وأعطاني الverbs كلها في البريزنت ويبغاني أحولها الباست simple. Okay, most of them are irregular. طبعا أغلبها راح يكون إيش نوع الفعل هيكون غير منتظم irregular. عارفين irregular زي عندنا مثلا eat الباست منه ate. الريجولر نقدر نضيف على ed زي مثلا عندنا yes watch it. Okay, let's start. So what is the past simple of eat? Okay, eat for present. الباست منه هيكون 8 زي ما نقول number 7 8 9 10. okay 8. drink الباست منه لما بقول أنا خلاص شربت الشاي أو شربت الكولا هقول I drank. okay, so الباست من drink drank. drive drove. fly flew. listen to listened to. برضه عندنا هنا regular. okay, أضفنا ed. make made. ride rode. take took. watch it. okay, wear wore. ممتاز. Let's move to the first part we have here اللي هي famous inventions. okay, famous American accent or famous British accent. مين هم الانفنترز؟ الانفنترز الناس اللي يخترعوا. طيب ايش هي الانفنشنز؟ اللي هي الاختراعات. تمام؟ So we have here pictures as you see. We have here Coke. We have here plane. We have camera. We have radio, car, phone call, burger. We have here television, jeans. المطلوب مننا في السؤال match the verbs from the starter with the photographs. رح نربط الverbs اللي عندنا هنا مع الصور اللي عندنا الآن. So look at the first picture number 1. Coca-Cola. إيش أكتر فعل يناسب Coca-Cola؟ Okay, it's a drink. تمام؟ إيش يناسبها؟ بأنها مشروب like milk, tea, water. أقول I Coca-Cola. I what? Excellent. I drink. Okay, where is it? Yeah, this one. I drink Coca-Cola. What about photographs? إيش يناسبها؟ Excellent. I take photograph or I take photographs. Okay, التقط صور أو ياخذ صور. We have here radio. إيش يناسب الراديو من الأفعال اللي عندي هنا؟ ممتاز. So listen to the radio. Let's see number 4. Planes. إيش يناسب planes? Excellent. Fly planes. What about jeans? Wear jeans. يرتدي wear أو يرتدوا wear jeans.
يرتدوا الجينز. Okay. This is number 5. What about number 6? إيش يناسب phone calls. Excellent. Make phone calls. Number 7. Cars. دايما نقول drive cars. Burgers. عندنا هنا food. يناسبها eat. Excellent. Eat burgers. Number 9. We have here television. So what is the verb? Excellent. Watch television. The last picture we have here, picture number 10. We have here bikes. هل ينفع أقول drive bikes? No. إيش هنقول? Excellent. Ride bikes. Okay, so make sure. So we're going to say drink Coca-Cola, take photographs, listen to the radio, fly planes, wear jeans, make phone calls, drive cars, eat burgers, watch television, ride bikes. Okay. So what do we have here? هنكبرها. Work in groups. What year was it 100 years ago? لو جينا نحسب السنة، إيش كانت السنة اللي قبل 100 سنة؟ Okay. So we are going to make عملية حسابية هتطرح 2020 من 100. So هنكون give me a second. Yes, it was 1920. Okay, I'm going to write it for you. So it was 1920. هذه السنة اللي كانت قبل 100 سنة من الآن. So ask and answer questions about the things in the pictures. What did people do? What didn't they do? Did people drive cars 100 years ago? هل تعتقدوا إنه الناس قبل 100 سنة كانوا يسوقوا السيارات؟ So what do you think? إيش رأيكم? Okay. So some people or some of you, they are going to say, yes, I think they did. People drove cars. And some of you are going to say, I'm not sure if they drove cars or not. And others, they are going to say, no, they didn't. Okay? So this is what do you think? Tell the class the things you think people did and didn't do. What do you think people did 100 years ago? And what do you think people didn't do? For example, we think people drove cars, but they didn't watch TV. Okay, so let's see exercise number 4. Your teacher knows the exact dates when these things were invented. إيش هي these things were invented اللي هي الكارز، الراديو، الكاميرا, what do you have? Bikes, okay? For example, when were cars invented? متى تم اختراع السيارات؟ متى اخترعت؟ In 1893. Okay, so what do you think? That's how many years? Years ago. نفس الفكرة. You're going to calculate, okay? رح نطرح من 2020 1893. شوف كم يطلع معكم. So I don't have my teacher's book, but I'm going to review with you the dates, the years, okay, of the inventions. Let's say Coca-Cola was invented in 1886. So كيف نقرأ السنة؟ هنقسمها قسمين. هنقول 1886. 1886. Okay. The camera was invented when? In 1826. What about the radio? The radio was invented in
1901. 1901. The first plane was invented in 1903. The first flight across the channel was in 1909. So the first flight كانت أول رحلة اللي هي in 1909. Jeans were invented in 1873, made by Levi Strauss, I think. The phone was invented in 1876. Cars were invented in 1893. Pens went at 18 miles an hour. Burgers were invented in 1895. At broad practice, how to say years. The television was invented in 1926, and bikes were invented in about 1840. Okay? So let's back. The most important part اللي هو الجرامر spot. رح نسلط الضوء على الجرامر عندنا هنا. Write the past simple forms. أعطاني هي في present sentences in present simple tense ويبغاني أحولها ل past simple tense. For example, I live in London. وإحنا عارفين إنه الverb هو اللي يحدد لي زمن الجملة. So live present. الباست منه إيه؟ هقول I left. Okay, regular. حضيف لها ed. Live, lived. He lives in London. عندي هنا برضو present. لما يكون عندي فاعل في البريزنت مفرد أضيف اس الزمن المضارع البسيط للفعل. طيب إيش الباست منها؟ نفس الفكرة حقول he lived. تمام؟ Let's write it down. I'm sorry. He نبدأ بcapital letter. Yeah. He lived. طبعا مع الباست موحد. So أي فاعل مع الفيرب في الماضي حيكون نفس الفورم في الماضي. So he lived in London. Okay. What about do you live in London? Okay. الدو في البريزنت في الماضي حتتحول لديد. Okay. So did you الفيرب حيكون زي ما هو مع do مع does مع did دائما فعل في المصدر في السؤال. Okay. وبرضه في النيجاتيف. So okay. What else? طبعا ما ننسى question mark. Does she live in London؟ نفس الفكرة. does في الباست حتكون did. نكمل بقية السؤال. بعدين عندنا I don't live in London. في النيجاتيف الباست في النيجاتيف حيكون didn't. So الماضي من doesn't didn't. الماضي من don't didn't. So I did not هي اختصارها didn't. So I didn't الفيرب في المصدر. I didn't live in London. بعدين عندنا he doesn't نفس الفكرة. الباست من doesn't هتكون didn't. Okay. Let's check عندنا الجرامر spot unit 8 ونتكلم عن الباست simple. في النيجاتيف قلنا حنستخدم didn't في النفي. دائما موقع إعرابي didn't قبل الفعل مباشرة والفعل يكون في المصدر.
أول شيء نبدأ بسبجكت الفاعل. عندنا ضمائر الفاعل اللي هي 7 ضمائر I, he, she, we, you, they, it. Okay. And didn't اللي هي أصلها did not. بعدين الفعل في المصدر like go out, see Tom, watch TV. تكملة الجملة. هذا الإكسبريشن last دائما نستخدمه في الماضي. Okay, last night, last month, last year. برضو عندنا another expression نستخدمه في الباست simple اللي هو ago دائما يجي قبله فترة زمنية. يعني ايه فترة زمنية؟ ممكن تكون year سنة، week أسبوع، month شهر، ممكن تكون hour ساعة، minute دقيقة. أوكي؟ فترات الزمنية. day مثلا. So I went to the USA. هنا عندنا بدأنا بفاعل I، وعند الفيرب في الماضي ماضي go went. So I went to the USA when 10 years ago, or I went to the USA 2 weeks ago. I went to the USA a month ago. Okay? بعدين أخذنا هنا time expressions رح نتكلم عنها بالتفصيل لما نجي الجزئية هذه. بس سلامتكم.